تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام آن لائن کشمیر ورچوئل کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ، کویت، پرتگال اور بحرین سے 20 سے زائد برطانوی اراکین پارلیمنٹ، ہیومن رائٹس کے نمائندوں اور وکلاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی اور بھارتی فوج کے غیر انسانی، غیر قانونی اقدامات کے خلاف آواز بلند کی۔ کانفرنس سے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان نے خصوصی خطاب کیا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث ہونے والی بین الاقوامی کشمیر ورچوئل کانفرنس کی صدارت تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے کی۔ کانفرنس میں صدر مملکت آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود احمد خان، برطانوی ارکان پارلیمنٹ، شیڈو سیکرٹری جن میں ریبیکا لانگ بیلی، کرس اسٹیفنس، مائک ووڈ، ٹریسی باربن، کیٹ گرین، پال برسٹو، شیڈو وزیر دفاع خالد محمود، ایم پی یاسمین قریشی نے شرکت کی، جبکہ سابق شیڈو سیکرٹری ہیلری بین، ایم پی محمد یاسین، ایم پی سارا اوون، ایم پی ریچل ہاپکنز، برطانوی شیڈو منسٹر افضل خان، وکیل برائے انسانی حقوق اور بین الاقوامی امور ڈائریکٹر میجبل الشریکہ، جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے چیئرمین الطاف احمد بھٹ، چشم کے کونسلر میئر کیسر چودھری، بحرین کی پارلیمنٹ کے سابق ممبر جمال بوسان، وکیل اور انسانی حقوق کے ممبر، کویت بار ایسوسی ایشن کی حقوق کمیٹی کے رکن دلال اجمی، ترجمان ورلڈ ایس سکھ پارلیمنٹ رنجیت سنگھ سرائے اور دیگر افراد نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہندوستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ نہ صرف کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے بلکہ ان پر زندگی بھی اجیرن کر دی گئی ہے۔ should be of concern of the international community. And we cannot ignore that current situation is closely linked to the Indian government's repeal of the Kashmir Special Statute in August 2019. I would like to send a message to the United Nations and the Council of Security and Human Rights and for the solve this problem, Kashmiri problems. Occupied Jammu and Kashmir. Your Excellency, I just want you to know, as I know you know already, but just to re-emphasize that the people of Peterborough stand side by side with you and the people of occupied Jammu and Kashmir. عن النساء المضطهدات في الهند بشكل عام والنساء المضطهدات وهم غالبية في كشمير. In Kashmir, rape is being used as a weapon to terrorize the entire Kashmiri population into submission to the unjust and tyrannical Hindutva regime. More than 10,000 women have been raped so far in Kashmir. RSS الإرهابي متورطون بشدة في الخدمات الإدارية والشرطية والعسكرية الهندية هذه الأيام، وهذا يجعل جرائمهم ضد غير الهندوس أسهل ولا جدال فيها. Obviously, it's great to have so many parliamentarians here in the UK contribute to this. If ultimately events like this produce action, then we need people like the parliamentarians on board. مقررین کا کہنا تھا کہ بے گناہ کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے، ظالم بھارتی فوج کشمیریوں کے خلاف جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے، مودی سرکار کی پالیسیاں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں۔ I really do appreciate the update from His Excellency. It's very difficult to get information out of Kashmir, so these briefings are absolutely vital, helping us with our thinking. The Modi government revoked the regional special status on 5th of August, imposed a communicational blockade and taken human rights away and turned Kashmir into a world's largest prison. How important this conference is, especially while we have the telecommunications shortages and the lack of information that we're getting out of Jammu and Kashmir. I think we are all aware of the human rights abuses that are taking place in Kashmir, and we're all aware of the fact that the Indian government constantly passes new sets of legislation, the effect of which is change the demographics of Kashmir forever. Hundreds of thousands of people throughout that, and also what's gone in terms of the injuries, in terms of the mental scars that continue to happen. They don't have any normality, and it's up to us to just try and do that and try and sort that out. So, and I urge everybody to get together on a single basic agenda of human rights and civil liberties. We're not talking about territorial issues here. We're clearly and only talking about human rights. This twin lockdown, which is the today's title of this conference, under this twin lockdown since 5th August, Indian brutal forces and so-called administration have started mass killings in fake encounters, abductions, destruction of property,
forced demographic change against the innocent, defenseless, besieged Kashmiri people. President, so that we are aware of the continuing difficulties and human rights abuses that are carrying on. Couple of points. I don't want to go over issues that others have already raised. I think it's great that we've got cross-party support, and much has been said about actions we can take to try and move forward in resolving the issues. Now, this is a lockdown within a lockdown after the Article 370 and 35A were revoked. We know that at the end of last year there was an internet blackout, and not much seems to have changed since then, apart from 2G, as I understand, being available in some areas. In relation to the representations they're making to the government in India around the issue of Kashmir, I would just like to say to His Excellency to please pass on the solidarity and support that we have in Glasgow for the people of Kashmir. We are blessed in this city to have a fantastic Asian population adding to the life and the political life. And I see Bailey Hanif Raja, who's a councillor in the Glasgow South West constituency, has joined us. I think there's strong support for, as Chris said, for reintroducing a parliamentary debate on the issues in Kashmir. I do worry somewhat that that we have these on a regular basis and it isn't resulting in action. So I do think through the all-party parliamentary group on Kashmir. Deep concern about the double lockdown and the human rights abuses that are sitting alongside the health and humanitarian emergency in Kashmir, and also in recognising the special obligation of the British government to work to bring about a peaceful and just resolution for the people of Kashmir. इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान का कहना था कि हिंदुस्तान कोविड-19 का फायदा उठाते हुए शैतानी मंसूबों पर अमल पैरा है, जबकि नया डोमिसाइल कानून मुतारफ कराने और निहत्ते कश्मीरी अवाम को डोमिसाइल का दर्जा देने के जरिए भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर को नौ आबादियाती शक्ल दे रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारतीय हुकूमत के इन जालमाना इक़दामात ने कश्मीरियों को गम और गुस्से से भर दिया है, और जब ये गुस्सा फटता है तो इंसानियत की तबाही होगी। Not only in the recent past but in the distant past or decades ago, the way the Kashmiris have been brutalized by the Indian occupation forces. They have very clearly stated, and I want to reiterate, that Rashtriya Swayamsevak Sangh, with its 6 million members, is not just another organization. It's a fascist network, and it believes in religious superiority. It believes, last century we had Hitler and Mussolini, and they believed in ethnic superiority, ethnic supremacy, or ethnic, they comprised ethnic supremacists. But these are religious supremacists. This is the difference, but their tactics are the same: kill, maim, torture, lynch, persecute. And they have selected Muslims, then they would go after Christians. They've been going after Christians for decades, Sikhs, Buddhists, and as it was rightly mentioned, Dalits. शुरा का मजीद कहना था कि कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हकूक फराहम करने से इनकार किया जा रहा है, जिसके अच्छे नताज बरामद नहीं होंगे। खित्ते और जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।